Itagan mising chitab kalenjin en ketesiet nebo KASS TV tetutiet ko nebo KASS MASHINANI kainenyun ko Victor Korir ak ketaunen logoiwek anan tetutiet county nebo Narok ole katestai en betutab rani President William Ruto ak rutoetanyin en county nebo Narok ole betutab rani anan karonetab rani ko Ruto agoi county anan komosta noto bo Emurwa Dikir komosta notok ne tetat ketech hostels chebo sukulitab konyoiset anan KMTC noto nemiten Emurwa Dikir ole kabarasta kole kongeten wikit nenyone kotetat kotoige tekset nebo hostels chebo sukulitab KMTC ako noto ketokyin keker kele imuch kotach sukulinoto kipsomaninik chetesotin ako testai koityi meng'ik chebo komosatok anan mising kipsomaninik chemokyingei kosomonji konyoiset konyor boroinwek en sukulinotok. Kinyoru ng'alalet nebo President William Ruto ng'olol ak meng'ik cheketeta sukulinotok asikoborenji taunet nebo tetutyonotok. Anaendelea kuwa mkuu wa wananchi. Ishara, ishara, ishara. Wapi tutamia? Bas. Piga Emurwa Dikir jamgei. Bwana Yesu asifiwe. Wamune. Ogurene goroni. Kuranguriki? Goroni? Bas, kaitu yura asubuhi. Amu pandaptai nebo emetab Kenya kekweriye ng'omnotet. Ongen kunoto? Ko emet kekweriye ng'omnotet. Ng'omnotet kenomchin sukul. Ak ketese college. Ak ketese university. Awakase? Ko kanyoyu rani eng boisionik chebo kokwonet Emurwa Dikir. Okose biikab Kuranguriki ako sukulini KMTC neotinye eng yu kemeche koteswech lagok chemutai koeku biik cheinyoisei, daktarinik, clinical officers, pharmacists, nurses ak chun alak. Okase kosikotesak lagokab sukulini kemeche ketekwak hostels eng yu ole menye lagokab sukulini. Kakiibwok siling million 240 chekiteke college ni. Okase? Ako kamwa ale ngobeku kenyit agenge okakoborok teksoni. Kakomwawon mwalimuyotab yu. Okase kutit kaya nang'alal Kiswahili. Eh? Okase kutit? Chamgei. Wamune. Ngawo kasi. So, koine kakomwoiwo mwalimuiyot eng yu kolenjo ng'ering'in ole kesomane eng sukulini. Maunoto? Ko mwalimu yuko wapi? Huyo mama. Wewe mwalimu. Sasa meche keteche en darasa chetia? Taman ak lo? Bas. Nebo ghorofa? Komeche ketech en school anan komeche ketech ghorofa? Anan ketech tugul? Bas, hiyo madarasa 16 ambaye huyu mama amesema, mimi nitawajengea mwenyewe. Na mimi nataka hiyo kazi ianze next week. Sawa sawa? Ndio kufikia Januari hapa hiyo ghorofa mmesema iwe imekamilika na watoto wetu wasome. Sawa sawa? Kwa hivyo wewe contractor wewe, wapi contractor wewe hapa? Wewe gurine ngo, unaitwa nani? Jina? Eugene. Wewe Eugene. Sasa nitakutumia drawing na hawa. Drawing ya madarasa 16. Mimi nakutumia pesa next week uanze. Pesa yangu mimi mwenyewe nitajenga. Tawajengea, saa ile unajenga hii hostel, tafuta wengine iende inisaidie kujenga madarasa pale. Sawa? Kwa sababu mimi nimesema hivi, wakati tunajenga mambo ya taifa la Kenya, ko mama jebiga Emurwa Dikirini utubike mile, umeja wabatai. Okase? Moja wabano? Tai. So, ko
siketekwok satekwok taraset chotok kakimwa eng yo 16 ko kasing'wong ko maken sure ole kabwa lagok kosoman. Kimutu chebunu emet nin lakini chebo kurgat yu ko kwek cheimutu. Maunoto? Kora kanyo koroni asikobit kabakerwok in market nemite yun bo Mamboleo nekoketech kitore arawani nyone. Orono market nekimeche ketekwok eng Murwattikir town. Orono affordable housing kokekono million 800 chekiteke affordable housing eng Murwattikir yo. Makemeche Murwattikir koek sanda. Kimeche koek town. Anane. Unoto ana mauno. Ongeni yo kole koek city. Anane. Maunoto. Kwameche atech korok kotokis atech korok pa olabo taman olo nyo. Kotok korok kele kakobit townit eng yu. Maunoto. Aikashine. Rani kora awendi atau university. Kiosoma biikab Murwattikir ole ngeteche emet omache keteche Murwattikir ni. Kacheng'wok chepkondok 1.2 billion ketech university eng Murwattikir yu. Akibo tau rani kokobit chepkondok ako kokobit contractor neteche. Kora ko kanyo yu asikobit kekoshine. Kiosom beek ole umeche kekonok beek. Korono dam nebo Kolonget kokoit contractor tayari kokekonok million 540 ako kamwachi biik chuk chebo beek aleji kotes million 100 chekiname beek kot koit korik chukwoket yu. Maunoto? Ang yeityo ameche ketestai eng ng'alekab sitimok. Amut kokoany mi Narok yun konye ketau ng'alekab tekset nebo keunganishan stimok. Billion 2 ak million 800 chekokikochi biikab Narok. Ketes korik 15,000 chekitesyin stimet. Kemeche koboto chekwok eng kokwanebin Murwattikir. Oroni dollar line ko sikopangan ak biik chuk sikoba tai. Amwaiwa kongoi ale okase ameche amwaiwa kuni ameche kebe tugul pamoja ak ameche Murwattikir ni kewale boisionik amakiwale boriet amakiwale besiet amakiwale chemarget. Okase ameche kokasa komie biikab Murwattikir. Matatya ng'ololi kutit eng mukutano neteni lakini amu ameche kokas mameche mutai ole kisirech Kiswahili. Okase mameche kotakas kele kabit besiet eng Murwattikir. Kikimwa eng Kalenjin kele ngong'ering beek kobo beek mustai komakitesyin beek teret. Okase omi yu nguno eng kwenutab biik chun anane. Maunoto? Ko ngototesyi beek teret eng yu ak chemarget otestai ano tai? Pana mimi sitaki maneno. Okase? Kiongozi age tugul nekakekonin kirokto nebo kandoinatet meboisie kirokto nebo kandoinatet ipchei biik. Meboisie kirokto nebo kandoinatet ibesie biik. Kandoinatet ko kituiyo biik koek biik kit agenge. Kamwa kele kibagenge ko kimnon. Anane. Ko ngebesio keterteritu. Meche orat age oigu kibagenge. Ami yu andochini emetab Kenya. Ang'ololi kutitab chego. Ko mutai sobesio yu ochenge. Okase? Okase tokas komie ma. Maunoto? Ameche kebe kipkutina okaso biikab Murwattikir. Ami yu andochini Kenya ak atinye kamuget abwal emoni. Amune sote ameche ngotete boisionik ngolin kobanganotin ngoli. Singochorugei komami chemarget kekoshin kele no kwendi yu no kwendi yun nin kwendi. Kipkutina kanan otinye ng'alek biikab koroni.
kogoji kandoinatet dollar line ni. Lakini ameja mwaji tupchoni nyu dollar line. Alej ornyo iumbiju. Ngoba biju kipkotinak. Mebesi bororioni. Mepchei bororioni. Ngoba etagenge. Ako mesich nebo batay ak nebo mo. Ngoy kagenge biju. Anane? Ako mi yu otoretin asikobit koumak biju akobit bandap tai nebo emet. Maunoto? Okase biikab koroni? Okaso. Kamwoiwo kabisa amameche biik chiko supporteni dollar line nyo osas biik chun alak. Hapana. Meche koba biik koek agenge. Akobara asikobit koumak biik akobit kalyet akoba biik koek kipne. Kipkutinak. Maunoto? Sasa hii awendi nguno arachi emet nin opche eng kurgat yu kokotech anan kong'em. Hapana. Mayani ng'alecha kabisa okasa kotokas komie. So kora kabunu barabarani ane yikia deputy president nikinyatau barabarani. Maunoto? Orono agere kokoterterit. Maunoto? Kakochang'a potholes. Kumele ngele kwa chelewan kiawe wa Kisumet ni barabaret ne B class meteni niko nikikisome tum rane ko mane nebo mayek atejera kwa smart anane mamunoto niko mogere ile kilebleb kole nikimo ikileje na kole ulis sikotogu yakatuit lakini rani ingen ile kingoteje barabarani kogi million 25 million sosam kilomita agenge lakini koboibu kas nekiteje kilomita agenge million 150 sikotega kasakotega kamu koroni komeche ketech kotega kamu ropta ako menet ako tabut anane ole so kokas ole kwato barabara ngete Nairobi ako nyokoitin Mausamitio kokonya yem inge kikure Salga ongen Salga sikonyo embamosyu konyo Chebolei konyo askorani ngwongeni akonyo kobun yuto ngwongetyu kolanda kwa Shartuka kwa akoi enosaen ngomasin okose kotauge arawetab 10 amu chang chepkondok chikikabachengate chepkonda ng'ung'unya so ko omuite kidogo anane kyaituni kwa deputy president nyokotemenait nin kai ko kanam emet ibi komie unoto amat kwam jagruba itu relax kuna maneno anane unoto ngoite arawetab 10 kaitung nya contractor nyiketau ketech agetech kapsa konyol okose biikab koroni so kang'alalwa kutit nebo chego kutit nebo gaa alenjok oiku kibagenge achopot awal emoni Emurua Dikir amakiwale emoni ng'al kiwale boisionik maunoto kuna ameja osomok kakekashine kwa hivyo tutaendelea pamoja. Mimi nimesema hivi hii college yenu hapa tumewapatia milioni 230 ya kujenga. Mimi nitawajengea mwenyewe madarasa 16 hapa. Hii barabara yenu ambayo tulianzisha wakati nilikuwa deputy president. Leo hiyo barabara kidogo imechapa. Sasa hiyo barabara nitarekebisha, tutajenga barabara hiyo upya. Hatuwezi kufanyia ukarabati, tutakuja tujenge mpya hiyo barabara. Na itatoka kule Salga mpaka ifike kule Enosaen iungane na watu wa Migori. Ndio tuhakikisha kwamba sehemu hii inasonga mbele. Leo vile vile mimi naenda kuanzisha university ya Emurua Dikir hapa ambayo itaitwa jina ya ndugu yetu Johanna Ngeno. Alafu iendelee na watoto wenu wasome, KMTC wasome, wale wa primary school wasome, wale wa university tusome. Njia ya kubadilisha Kenya ni kuhakikisha kwamba tunatumia elimu. Hii dunia inabadilishwa sio na fujo, sio na fitina, sio na makelele, sio na mambo ya vita. Inabadilishwa na mambo ya miradi na maendeleo na mipango ya maendeleo na mambo ya akili. Kwa hivyo nyinyi wote tuungane, tushirikiane, tufanye hiyo kazi pamoja. Emurua Dikir tumekubaliana? Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tumekubaliana.
Kwa hivyo nyinyi mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati Emurua Dikirr mnasemaje? Kule ne. Kule ne. Kule hata. Tutam? Hebu nione wala wanasema tutam. Bas, hapa niko na ndugu zangu. Niko na huyu Dollar Line, mpigeni makofi. Niko na Bwana Ntutu, mpigeni makofi gavana wetu. Niko na Tongoyo, mpigeni makofi. Atago ngalalet nebo President William Ruto en Emurua Dikirr kasarta nekaibarasta taunet nebo teksetab hostels chebo sukulitab KMTC. Testai President Ruto ak rutoeten komosta noton bo Emurua Dikirr ole kakotestai kora Ruto agoi ole tetat ketekyi sukulitab barak nebo Jomo Kenyatta University. Noton kole ketestai kisubi sikebun en saisiek chemiten tai kobaten ketestai ko kakomwa rubetab President noton Professor Kithure Kindiki kole testai serikalit neo kokimiti kasuldaetab tetutik chetokyingei tekset ak boisiet anan toretetab tetutik choton chebo County Aggregation and Industrial Parks anan KAIPs choton ko chekibendi kelumdo en counties chebo emoni ole kitetat ketaunen counties 8 choton ko counties chebo Meru, Embu, Kirinyaga, Kisii, Busia, Migori, Garissa ak Wajir chekamwa kole nekit kiwang teksenyin asikinam keboisien ako kamwa inet kole tetut choton bo KAIPs kobendi koibu bandab tai en counties chebo emetab Kenya. KAIPs is one of the programs that both the Kenya Kwanza and the Azimio coalition, who were in the last election, had in the manifesto in one way or the other. For us, we said every county will have a county aggregation and industrial park. And a county aggregation and industrial park is the first step towards industrialization. You aggregate, you value add, and you make the first baby steps towards manufacturing. And all the countries we are looking up to, South Korea, Malaysia, except Singapore, which is based on service industry, trade and logistics and services. Malaysia, South Korea mainly, and to a large extent China, grew their economy through value addition and cottage industries. Because KAIPs are the incubators of cottage industries. Talking about Busia, they intend to do cassava flour or cassava products, processing, edible starch, talking about edible oil. Many of these things will be fed from the production, local production areas, and that's how you grow the cottage industry. We want to request every county to prioritize not only the construction, but also the operationalization of the KAIP as a way of making the county competitive and also improving Kenya's competitiveness. 8 counties have made tremendous steps and progress towards finalization of their KAIPs. And this meeting has resolved that those 8 counties be assisted through a centralized equipment procurement program to equip their KAIPs for commissioning in the next few weeks before the end of this year. Meru, Embu, Wajir, Garissa, Kirinyaga, Busia, and Migori, and Kisii. Those are the 8 counties which there are a few things that needs to be tied up, and therefore we have resolved that in the next 7 days, the ministry responsible for trade and industry and the respective county governments will agree on a technical assessment of the final aspects that needs to be put in place before the operationalization of the KAIP. At the same time, this meeting has resolved that the procurement for the equipment for these KAIPs, the common user facilities, proceed immediately. We have noted also
with a lot of appreciation, in many of these counties, they have already mobilized the investors, and the investors are ready to start operations anytime from now. And those that have not finalized the mobilization of investors and operators will do so in the next few weeks. The Ministry of Investment, Trade and Industry has developed guidelines on operationalization of county aggregation and industrial parks. So there is going to be a standard way of getting these KASS off the ground. And finally, we have also resolved that the utility agencies of government, water, energy, and housing, and the other infrastructure agencies will work round the clock to provide the necessary support infrastructure, roads, waste management facilities, electricity, water, and so forth. So in the next few weeks, we are looking at 8 KASS being operationalized and commissioned, and we have said that the commissioning will be done at a point where the KASS is operational. It will not be done for a KASS that is not producing, that is not operational. Agagomongei chairman noto nebo kibagengeit nebo Kenya Union of Special Needs Education Teachers KUSNET agogon kurset nebo kesuldaen en chokchinet ngatutiet nekikon President William Ruto noto nebo ketet job grade neter anan netesat nebo konetik choto chebo Special Needs Education kotiengei noto nebo ngecheret Amos Karanja kikosir sarta nebo nekit kenyit agenge kongeten kokochi icheket kamiset President William Ruto ole kamwa kole notok kokoipchi koimetabgei mising konetik chemiten Special Needs Education komiten Karanja ak noto trustee nebo KUSNET Jackson Odindo. We have sat today and deliberated that it have taken too long since more than 10,000 teachers were invited in State House in September 13. Teachers started trickling in State House at around 5, and we stayed there for the whole day. There were some demands which we requested the head of the state to intervene, and the head of the state did order that all SNE teachers in Kenya to be given one job group higher. Since then, nothing have come up. I have made a follow-up to the Teacher Service Commission, and the matrix have been done and sent to the Treasury. The hindrance is the Minister for Finance, John Bundy. So we are asking the President, him as a person, to move with his speed, because the pressure in this country within the education sector, especially the SNE, is so high. The teachers are asking whether that was a hot air. And before it moves to that, let the President invite the union and say whether it is possible or is not possible. And then it is possible. The schools were opened yesterday. We want our teachers to go and settle and start working to the learners living with a disability. In the request, there was a second request. Teacher living with a disability, they receive a guidance allowance of 20,000, which the President also ordered for it to be reviewed. No single meeting have been convened by the Teacher Service Commission. So we are asking now the President, and he should not send any other person, him, to talk with the Bundy with the immediate effect. Before we mobilize all the SNE teachers, we go back to State House for him to pronounce himself. Finally, we are asking the Speaker of the National Assembly to keep off
teachers' affairs. How can the Speaker of the National Assembly be in Nalari and telling the Kenyans that they've been given 10 letters, and they are selling them 400,000? That one should stop. That one should stop. What about those young boys and girls who are not close to their members of parliament? When will they be employed? So the Speaker of the National Assembly is a disgust to this country. We were promised a grade earlier, and now it has taken more than a year before it has been implemented. At the time, we were being promised all the stakeholders that should have implemented it were on board. They were called, they were in the meeting, and the reason why it has not been implemented, we don't know. We are calling now for a speedy implementation of the same, that grade that was given by the president. And by now, we should be talking about the second grade, because the president said that we should look into the means of implementing the second one. So at this juncture, we are demanding both grades so that our teachers can feel comfortable. The president himself pronounced himself that he knows the kind of work these teachers of special needs do. They go an extra mile and do more. In that recognition, that's why he offered the 2 grades, but starting with 1. We don't want to see that delay, because our teachers are demanding, and the delay is not warranted. It is not good that we start chasing the implementers. Presidential offer is a command. Let it be implemented within the next 3 months as we wait. We cannot wait any longer. Aga koret agenge nebo kekirinda anan keter asenet nemuch kobit angot kotuiyo nyanjoshek chebo Lake Baringo ak Lake Bogoria, kotestai tetutik chebo ketech inatut neo nenat ko dike asikokirinda beekab nyanjoshechotok komat koburuchgei. Testai kochongitu beek eng nyanjoshechotok kosubgei ak amune nemakingen ole miten ng'oyondit nebo kotuiyo beechotok bo nyanjoshek chotok oeng ak kokon kaimutik cheechen. Ole boishe Ministry nebo Defense ak stakeholders alak chebo serikali en tekset nebo dikes ichotok. So tunataka kujumuisha ile efforts both ya serikali na both ya county government, na kulete pamoja ndio tuweze kusuluhisha hii shida ambayo ilianza 2010. Mzee amesema kwamba akisikia wazee wa zamani wamesema kwamba hakukuwa na shida kama hii zamani, watu walikuwa wanaishi pamoja. Tumeona manyumba imeingia ndani ya maji. Mumeongea juu ya mtu ambaye inateremka pande hii, mumeongea pia juu ya ingine inateremka pande hii, kwamba imeweza kusukuma watu kando. So we are trying to combine what the resources that we have. That is why tumekuja kwa ground tuwasikize pia nyinyi. Nyinyi ndio mko na suluhisho, sisi. Nyinyi ndio mko na suluhu kwa sababu mmeishi hapa kwa muda mrefu. So katika hiyo suluhu ambayo mmepeana, tutaunganisha hiyo suluhu ambayo nyinyi mmepeana, na wakati tutakuja kwa ground tutawasikiza nyinyi. Sawa? Tutawasikiza nyinyi ndio tuweze tufanye kitu ambayo si ya quick fix, ambayo tunajaribu kutengeneza kitu ya kuwasaidia sahi. Tujaribu kuangalia pia hata watoto baadaye itakuwa namna gani. Sawa? Tunajua hii shida ni kubwa. Sisi kama watu ya county hatutaweza kufanya hii kazi peke yetu. Hata nyinyi hamtaweza kufanya peke yenu. Sasa nyinyi ni stakeholders. Na kwa sheria public participation is important, si ndio? Hata kama sisi hapa na husisha nyinyi, hata mmoja wenu anasema sisi hatukuulizwa. So ndio tunakuja hapa kusikizana na nyinyi ili tuweze kuendelea hivyo. Msije mkaseme tungoje serikali. Mkiona kwamba mvua inakuwa kubwa, hama hata enda kwa jirani, ama uende kwa mtu ya ukoo
Hata kama unataka kuja kwangu, kama wewe ni kwa bill unakuja kwangu. Si namna hiyo? Tuwezi kungojea mpaka hii mvua inatuletea madhara. Sisi zote tuhakikishe kwamba we can respond on our own as we prepare kutafuta suluhisho ya hii maji. Tukiangalia huko mbele maybe miaka 5 kutoka leo ama miaka 10 kutoka leo, maybe hiyo maji itaongeza kuongezeka. Kwa hivyo hata tukijaribu kusema tupate suluhisho, ni muhimu sana tufanye bidii tupate suluhisho ya kudumu. Si ile suluhisho ya kuangalia tu maji ya Bogoria kwa wakati wa El Nino, tena maji ya Baringo kwa wakati wa El Nino. Na pia tunasikitika sana tukisikia vile mumelazimika muhame kwa sababu ya hii maji kuja karibu na nyinyi, kuharibu mali yenu, kuharibu pia ile ukulima ile ilikuwa inaendelea hapa. Na tumepata ujumbe wenu. Nikisimama hapa leo, sijasimama hapa kama expert. Hiyo kofia ya expert nimevua, nimewacha Nairobi. Nimekuja hapa, nimefika hapa kuelimishwa na experts wa ground. Wale watu wanaishi hapa, wale watu wanaona hii shida kila siku, wale watu wanafinywa na hii shida. Sisi kukuja kutoka huko juu kuambia ni nini. Na pia tutakuwa tunaomba sana tukianza hii kazi pia mtupatie suluhisho, na pia mtupatie zile nambari ya watu wameadhiriwa, ndio tujue ni nani ameadhiriwa. Tusikuwe tunasema kwa ujumla ni 250 household wameadhiriwa, kwa sababu tusema ni 250, kesho mtu atakuja hapa atasema ni mimi hiyo 250 pia mimi nilikuwa sikukuwa. Sasa inakuwa watu wanavurutana. Kebendi kenyoru kamunget nenwach mising en KASS mashinani, matulete wek sinamatian ketestai logoiwek.